In this class, I am going to talk about the construction of character table for C2h point group. Character table for C2h. Character table for C2h point group. C2h point group. Okay. And in C2h point group, there are 4 elements. These 4 elements are E2, E, C2, I, and sigma h. Okay. E represents the identity operation. C2 represents the 180-degree rotation about the Z axis. So actually it is C2Z. I means inversion about the origin. So the inversion point here actually lies in the origin of the coordinate system 0, 0, 0. And sigma h is the plane which is perpendicular to the principal axis, right? Here the principal axis is C2, the only one axis here. And it is perpendicular to C2. Then therefore the plane of this sigma h is xy plane. Okay. So this is what we have to understand about the C2h point group at first. And you can see that the order of this point group is equal to 4. Order is equal to 4 because that is the number of elements of a point group, that is equal to 4. And how many classes are there? We can see from the similarity transformation that there are 4 classes for this point group. So number of classes is equal to 4. So each element will form its own class. Okay, these are the 4 classes we can see in the C2h point group. If you don't know how to classify the elements of a point group, you can watch my lecture on similarity transformation. There I have explained in detail how to do this procedure. Okay, so the number of classes in the point group is equal to 4. So with this understanding, we can now start to construct the character table for the C2h point group. So in order to construct the character table for the C2h point group, we are depending upon the rules derived from the great orthogonality theorem. We have already derived 5 rules from the great orthogonality theorem, and I have explained this in detail in one of my previous lectures. If you have not watched this, I recommend you to watch that lecture. Okay, so that will be very much necessary to understand what I am talking in this particular lecture. So first of all, let me find out the number of irreducible representation. The number of irreducible representation in this C2h point group. Okay, or number of irreducible representation in the character table of the C2h point group. And we know that from rule 1 derived from the great orthogonality theorem, we know that the number of IRs or number of irreducible representations is equal to the number of classes in that point group. Since we have 4 number of classes, the number of irreducible representations is equal to 4. Okay, that is what we can understand from the rule 1. And let these 4 irreducible representations be gamma 1, gamma 2, gamma 3, and gamma 4. Okay, at this moment let us call like this, but at a later stage we will replace these symbols with the Mulliken symbol. Okay, that will be filled in the character table. And now we are going to move to rule 2. What is rule 2? Rule 2 says that the characters of the matrices belonging to a particular class in an irreducible representation will be the same. So that is applicable when a particular class has more than one matrices. Okay, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിലധികം മെട്രീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ മെട്രീസസിന്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് റൂൾ 2 പറയുന്നത്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഹിയർ സിംഗിൾ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ക്ലാസ്സസ് അല്ലേ, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും സിംഗിൾ എലമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ റൂൾ 2 ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. സോ ലെറ്റ് us skip the implications of rule 2 and then let us move forward. And from the rule 3 we will get some information on the dimensionality.
Dimensionality. So here we discussed the first thing. Here we are discussing the second thing. The dimensionality of the irreducible representations. Dimensionality. And here rule 3 comes to help. And the rule 3 says that the sum of the squares of the dimensions of the irreducible representations will be equal to the order of the group. Let me repeat once again, the sum of the squares of the dimensions of the irreducible representation will be equal to the order of the group. Let L1 be the dimension of gamma 1, L2 the dimension of gamma 2, like that we have L3 and L4. Then this rule 3 says that L1 square plus L2 square plus L3 square plus L4 square will be equal to H, the order of the group. And H in our case is equal to 4. Therefore, L1 square plus L2 square plus L3 square plus L4 square is equal to 4. And this is possible when L can have values plus 1 or minus 1. But we cannot adopt the value minus 1. Why we cannot adopt the value minus 1? Because this is nothing but the dimension of the representation. The minimum value of the dimension is 1. It means that we have a 1 by 1 matrix. Okay. If we have a 1 by 1 matrix like this, okay, A, then the dimension of this matrix is 1 by 1 matrix. So this is a one-dimensional matrix. Okay. We cannot say that to minus 1 dimension. And it is nonsense. It has no meaning, right? So we cannot adopt the value minus 1. So the L1 should be equal to, L2 should be equal to, L3 should be equal to L4, which is equal to 1. So that is what we can understand from there. All the irreducible representations will have dimension as 1, or all are one-dimensional representations. That's what we can understand from here. And it also implicates a little more thing. Okay. Means if we know that the character of the E means identity matrix, okay, will be equal to the dimension of the representation. Oro representation ഈയുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ഈയുടെ ക്യാരക്ടർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് വി മെട്രിക്സ് വിൽ ബി 1. If you are looking at a two-dimensional representation like in C3V, the character of that representation, character of E in that representation will be 2, like that. Okay. Here we have all the representations as one-dimensional representation. So it indicates that chi I means the character of the E matrix in the representation I can be 1, 2, 3, 4 in our case, right? That is equal to 1. Okay. ആ ഡയമെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഈയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കേസുകളിലും ഏത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എടുത്താലും, മീൻസ് I is equal to 1, 2, 3, 4 എടുത്താലും എല്ലാ കേസുകളിലും ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? 1 തന്നെയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് നൗ I am going to the implications of rule 4. And the rule 4 says that rule 4, okay, the next thing what I am going to discuss is the implication of rule 4. And the rule 4 derived from the great orthogonality theorem says that the sum of the squares of the characters of an irreducible representation will be equal to the order of the group. The sum of the squares of the characters in an irreducible representation will be equal to the order of the group. What does it mean? Sigma r chi ir will be equal to h. This is what rule 4 says. You are taking the character of each operation or each element of the point group, and then you are taking the square of that, chi I square. Okay. You are taking the square of that. Then you do this for every operation, and then you sum up all these squares of the characters. Then that sum will be equal to the order of the group. Or if we are elaborating further, this means that chi I
E in our case, chi I E square plus chi I C2 square plus chi I square plus chi I sigma h square will be equal to the order of the group, that is equal to 4. That is the meaning of the rule 4 here. So we have chi I is equal to 1. We already know that this is 1. Okay. So if this is to be true, this must be equal to 1. We already know that this is 1. And not only that, this must be equal to 1, this must be equal to 1, and this must be equal to 1. Okay. So that is only one possibility. I am not saying that this is like that, but this is one possibility. Okay. This is a sure shot possibility. Okay. And therefore, we can say that the root of this will be also equal to 1, 1, 1, 1. Okay. So one possibility is that one possibility for the character set is that the character set is 1, 1, 1, 1. Okay. One character set is 1, 1, 1, 1, and let us call this as the gamma 1. ഇതിനെ നമുക്ക് gamma 1 എന്ന് വിളിക്കാം. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. So let me construct the character table in parts. So this is the character table of C2h. So let me write C2h here, C2h here. Then I have the elements listed here, that is E, C2, I, sigma h. Then I have gamma 1, gamma 2, gamma 3, and gamma 4, because we have 4 reducible representations. And we have already proven that in each reducible representation, the character of E is equal to 1. This one we have already proven. And we also know that one sure shot possibility for the character set is 1, 1, 1, 1. Okay. So we can write so far. Now, what are the other possibilities for these characters? We have to fill the elements in this part, right? In this part, we have to fill the elements. So we have to fill the element here, 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 here. So 9 elements we have to fill. And now we know that all these are one-dimensional representations. One-dimensional representations. And in the case of a one-dimensional representation, the character of a one-dimensional representation cannot be 0. Okay. The character of a one-dimensional representation cannot be 0. But that is not true for the higher dimensional representation. For example, in C3b point group, you saw that there was a representation which was 2-dimensional. And in that case, one of the characters was 0. You know that, right? So in higher dimensional representations, the character can be 0. But that is not the case with one-dimensional representation. In one-dimensional representation, the character can never be 0. I have already explained the reason for this in my video about the construction of the C2v point group. So I am not repeating it here. Please watch that lecture. Okay. So here, all are one-dimensional representation. The characters cannot be 0. So what is next possibility? The next possibility is that we have +1 or -1, right? +1 or -1. Even if it is +1 or -1, the square of this one will be +1. So it will hold the rule 4 we already discussed here. That is, sum of the squares of the characters of the reducible representation will be equal to 4. Okay. So that will be equal to 4. So it will be either +1 or -1. That is what we can understand from here. So all these 9 elements we should fill with either +1 or -1. Now, which one should be given +1 and which one should be given -1? That's the question, right? So let us call the next rule derived from the great orthogonality theorem, that is the orthogonality of IRs. Orthogonality of
irreducible representations. That is from rule 5. And the rule 5 states that any two irreducible representations in a point group will be orthogonal to each other. They will be orthogonal to each other. For example, chi I, you call one of the irreducible representation as chi I and another one as chi j. And both of these, chi and chi j, will be orthogonal. And how can we express this mathematically? Chi A and chi j are orthogonal. Chi A and chi j are orthogonal means you multiply the character from chi I and chi j for each corresponding operators. For example, you multiply chi I r with chi j r. Okay, r is a particular operation like C2h, etc. Okay, so a particular operation you multiply its character from two irreducible representation I and j, not from the same. Okay, two irreducible representation, and then you do this for every r and then do summation. So you can write sigma r, means you do this for every r and then sum it. Okay, then that will be equal to 0. If this condition is obeyed, then you can say that the ith representation and jth representation are orthogonal to each other. Okay, that is what we can understand from here. So this orthogonality theorem, orthogonality condition will be obeyed by all the irreducible representations in any character table. Okay, so is the case here also. So we can take the irreducible representation which is already known, 1 1 1 1. The first irreducible representation is already known, and it means that this irreducible representation will be orthogonal to any other irreducible representation. Means 1 and 2 will be orthogonal, 1 and 3 will be orthogonal, and 1 and 4 will be orthogonal. Okay, so we can check what will be the result of this orthogonality. So let us call I as 1 in this equation. I is equal to 1 means we are taking the first irreducible representation here, and j is equal to 2, 3, 4. Okay, we have only 4 irreducible representation. And in that case, we can write this equation like chi 1 e, okay, chi 1 e, where I is equal to 1, chi 1 e is one operation, multiplied with chi j e, okay, where j can be 2, 3, 4, means we are picking any irreducible representation after 1, chi j e, plus chi 1 C2, it is not chi j, it is chi 1 C2 into chi j C2 plus chi 1 I into chi j I plus chi 1 sigma h into chi j sigma h will be equal to 0. That is orthogonality. And now we know that chi 1 e is equal to chi 1 C2 is equal to chi 1 I is equal to chi 1 sigma h. First irreducible representation characters are that 1 already. We know that all the characters in the first irreducible representation are 1. Ellam 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ chi 1 eയും chi 1 C2 chi 1 I ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, because it is multiplied by 1. So we can write like chi j e plus chi j C2 plus chi j I plus chi j sigma h is equal to 0. അല്ലേ? അതായത് ഒരു particular representationലുള്ള 2, 3, 4 representationലുള്ള where j is equal to 2, 3, 4 ആണ്. Second, third, fourth irreducible representationsലുള്ള charactersനെ എല്ലാം കൂടെ sum ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. We will get 0 when we are summing up all the characters in the second, third and fourth irreducible representation. That's a good indication, right?
So from this one, we already know that chi j e is equal to plus 1. This already plus 1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്ലസ് 1 ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം? നമുക്ക് കിട്ടണം 0 എന്ന് കിട്ടണം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, we have already proven that the remaining elements will be either plus 1 or minus 1. So how can we arrange this plus 1 and minus 1 for these remaining 3 elements? എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ? So these remaining 3 elements should be plus 1 and minus 1. So how can we arrange the plus 1 and minus 1 so that the sum of all these is equal to 0? So 1 is already here. So we can give another 1 here. The next possibility is 1 minus 1 and 1 minus 1. So it means that we have to give 1 plus 1 and 2 minus 1 for these remaining 3 elements in the second, third and fourth reducible representation. അത് പല ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാം അല്ലേ? We can give it like 1 is in the middle, minus 1 in the left, right and left. Then you can give 1 in the left, minus 1 in the right. You can give like that. Then you can give like minus 1 here and 1 is in the right side. Okay, you can give these 3 possibilities. So these 3 will be the possibility to fill up the remaining elements. അല്ലേ? ഇതായിരിക്കും റിമൈനിങ് എലമെന്റ്സിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 and minus 1 minus 1 1. So we can fill this there. So let us expand our character table by filling these remaining 9 elements like this. So our character table will be like this. So let me draw the character table here now, a better character table. So here I have one area, okay, this one, and then I have one area here, okay. The other areas we will fill, area 3 and area 4, and here I have I can write C2h, here I can write E, then C2I sigma h. Now I can fill all the elements here. 1, okay, gamma 1, gamma 2, gamma 3 and gamma 4. The E characters will be 1 1 1. Then the first row is 1 1 1, means first character set is 1 1 1 1, and the remaining one we can fill from here, that is minus 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 and minus 1 minus 1 1. Now you can add the characters in second, third and fourth. You can see that this is 0. Sum of the characters is equal to 0 here. Sum of the characters here is 0. Sum of the characters here also 0. But that is not applicable for the first one. Okay. So we have proven here that the sum of the characters for chi j here is 2 and 3 and 4. Okay, 2, 3 and 4. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻസിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ സം 0 ആയിരിക്കും. അത് ഇത് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, now we have the complete character set. Now what is remaining? So this is area 1 of the character table. Area 1 of the character table is now complete. Now we have to move to area 2 of the character table. And area 2 of the character table is nothing but Mulliken's symbol. Symbols. And we have to assign the Mulliken symbol here. So let us first assign the Mulliken symbol for gamma 1. Okay, ഏതിനാ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാം gamma 1. Gamma 1 is 1 1 1 1. So gamma 1 is 1 1 1 1. So we have to see that this is one-dimensional representation. This is one-dimensional representation, and at the same time, it is symmetric with respect to the principal axis because it is plus 1. Okay, so it is one-dimensional and symmetric with respect to the principal axis C2. Therefore, we can give the symbol A. Okay. And now we have to go for the subscript.
And here we have to go for which subscript. We don't have a subsidiary axis. We don't have a sigma v also. So there are no numerical subscripts. So what we have here is alphabetical subscribes. Alphabetical subscribe is for I and sigma h. But be very careful here. We have I and sigma h. You have already learned that if there is an inversion center, and if it is symmetric with respect to inversion center, then it is 1. If it is anti-symmetric with respect to inversion center, it is 2. Okay. And if you have a sigma h, if it is symmetric with respect to sigma h, then it is, sorry, I am very sorry, not 1 and 2. Here alphabetical. So this is U, G, and there, here it is U. Okay. And if it is symmetric with respect to I, then it is G. If it is anti-symmetric with respect to I, then it is U. Okay. And at the same time, you have sigma h also. If it is symmetric with respect to sigma h, you will give a prime. If it is anti-symmetric with respect to sigma h, you will give a double prime. Okay. We have both I and sigma h here. So what you will give? You will give GU prime and double prime? No. Then you have to remember, we learned that in that case there is a preferential rule. If I and sigma h both are present in a point group, then preference is given to I only. Okay, means you will give G and U symbols, and this prime and double prime symbols will not be used. This will not be used. So even if there is sigma h, you should not go for prime and double prime symbols. Stick with the symbols with respect to I only. Okay, that's enough. That is a preferential rule. Okay, so we have to go for the symmetry with respect to I, and first representation is symmetric with respect to I. Since it is symmetric with respect to I, we have to give G symbol. Symmetric with respect to I, so it is G symbol. So subscript G. So this one give the symbol AG. Okay, this one give the symbol AG. And now we go for the gamma 2, second irreducible representation. And this is also a one-dimensional representation. And what about the symmetry with respect to Z2? Symmetry with respect to Z2 is -1. So it is anti-symmetric. So anti-symmetric with respect to C2. Therefore, or principal axis. Therefore, we can call this as B, right? This is B. And what about the symmetry with respect to I? In the second representation, you can see that the symmetry with respect to I is 1 plus 1. So it is symmetric with respect to I. Symmetric with respect to I. Since it is symmetric with respect to I, you have to give the subscript G. So this together gives BG as the symbol. Okay. And now we can go for gamma 3. In the case of gamma 3, we have again one-dimensional representation. And what about the symmetry with respect to principal axis? It is again symmetric with respect to principal axis. Symmetric with respect to the principal axis C2. Therefore, it is A. And what about the symmetry with respect to I? Symmetry with respect to I in that case is -1. So it is anti-symmetric. Anti-symmetric with respect to I. So it is U. Okay. So subscript U. So you have AU as the symbol. Okay. And now we can go for the fourth irreducible representation. So that is also one-dimensional. But what about the symmetry with respect to C2? That is anti-symmetric. So anti-symmetric with respect to C2, anti-symmetric with respect to C2. Therefore, it is B, and it is anti-symmetric with respect to I also. Therefore, it is U. Anti-symmetric with respect to I. Anti-symmetric
with respect to I. Therefore, it is subscript U. So, together you have the BU symbol. Okay. So, the symbols are AG, BG, AU, BU. So, in our character table, we have to replace this gamma 1, gamma 2, gamma 3 and gamma 4 with AG, sorry, with AG, BG and AG, BG and AU, BU. Okay, let me replace this AG, BG, AU, BU. So I am going to replace this gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 with A, G, B, G, A, U, B, U. Okay, A, G, B, G, A, U, B, U. Now we have the area 2 also filled. Now let us move to the area 3. So this is area 2. Now we can move to area 3. So what is in area 3? We have to fill X, Y, Z, Rx, Ry, Rz. I have detailed this in my previous classes. So I will be going a little bit fast. Okay. So we have to see what is the changes in the coordinates of X, Y and Z, or coordinate vectors X, Y and Z. Actually, these are the unit vectors along the X, Y and Z direction, and we have to see what is happening to these unit vectors when each symmetry operation is being carried out. So in order for area 3, we let us find what is happening to X, Y and Z. So these are E, then C2Z. I will write here what will happen to X, Y and Z. Then I and sigma H. Okay, C2 is sigma H is X, Y. Okay. And I is nothing but the origin 0, 0, 0. And what will happen to these X, Y and Z coordinates? And what happens to X? X in എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? When operation E is carried out, X turns as X itself. When C2Z is carried out, X is perpendicular to Z axis. So when 180-degree turn is there, X will become minus X. Therefore, the character is minus 1. Okay. And when there is an inversion, what will happen? During the inversion, X becomes minus X. For example, you can consider that this is the XY plane, this is X direction, and or XZ plane, this is Z direction. Okay. And you consider some point here that has some particular X coordinate. Okay. So inversion center is in the origin. So after the inversion, this point will come here. This is a new point. Okay. That is a X dash. And this X dash is equal to minus X. If this distance is X, then this distance is minus X. Okay. So during the inversion, X become minus X. So we can view minus 1 here. And what about sigma H? Sigma H is the XY plane itself. And the x-axis is in the xy plane itself, right? So what will happen to x? The unit vector in the x-axis, its direction will not change because that vector is already in that mirror plane. Its direction will not change, so it is 1. And what about y? And during E, no change. C2Z, y is perpendicular to the z-axis, so 180-degree turn will bring the y vector to the opposite direction. So this is minus 1. And what about inversion? Same like we explained in the case of x. Inversion will make it minus 1. Okay. And what about sigma h? And y is in the same plane of the sigma y plane. Okay. Sigma h plane. So its direction will not change, so it is again 1. And what about z? The transformation of z. And during E, there is no change. And Z is a vector in the Z axis itself. Z is a vector in the Z axis itself. And this Z axis is rotating. Okay. The rotation is about the Z axis. We have to say the rotation is about the Z axis. When rotating about the Z axis,
the direction of the unit vector in the z direction will not change its direction. So during C2z, this will be 1 only, its direction will not change. And what about I? I will change the direction of everything, so this will be -1. And what about sigma h? Sigma h is a plane perpendicular to the z-axis. Sigma h is a plane perpendicular to the z-axis. So during the sigma h, the z will go to the other side, right? But sigma h plane about perpendicular to x-axis ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ z-axisലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് വീഴുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? -z-axis ആയിരിക്കും, അല്ലേ? So this is -1. Okay. So this is how x, y and z transforms. So now we can check what are these. 1 -1 -1 1. 1 -1 -1 1. This corresponds to our BU, right? You can look at the character table here. 1 -1 -1 1. This corresponds to BU. 1 -1 -1 1. And the next one is same, 1 -1 -1 1. So that also corresponds to BU. The last one is 1 1 -1 -1. What is that? 1 1 -1 -1. This one, 1 1 -1 -1. That corresponds to AU. So Z transforms according to AU. So X and Y transforms according to BU. They are not transforming together, they are transforming independently, but both of them transforms according to the BU symmetry, okay? And Z transforms according to AU, or Z transforms as AU. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും സിമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. So we have to, in place of BU, we have to fill X and Y, and in place of Z, we have to, in place of BU means in the same line of BU, we have to fill X and Y, X comma Y, and in the same line of AU, we have to fill Z. So let us do this in the character table. The same line of BU, we have to fill X and Y, X and Y. This is BU line, so let us write X comma Y. This is not inside the bracket, be very careful, they are transforming independently, okay, X comma Y. And in the place of AU, we have Z, means in the line of AU, we have Z. Okay, this is how the coordinate vectors are transforming, okay? And now we have to check Rx, Ry, and Rz. Be very careful in this examination. Rx, Ry, and Rz. Rx, Ry, Rz. This is z-axis, this is x-axis, this is y-axis. Rx is representing the rotation about the x-axis, means it is a intrinsic rotation of the x-axis. X-axis itself is rotating. And Rz is the intrinsic rotation about the z-axis, means the axis itself is rotating. And the y is the intrinsic rotation about the y-axis. You can give this arrow in any direction, doesn't matter, okay? No problem. You will get, whatever direction you are giving, you will get the same result, no problem. And here you can see that, and here we are going to check what happens to Rx, Ry, and Rz. We can check what happens to Rx. If the direction of the Rx is changed during, the direction of the intrinsic rotation of the x-axis is changed during some operation, then we will give a -1. If it is unchanged, the direction is unchanged, then we will give a 1, okay? So we are looking whether this direction is changing. This curved arrow direction change ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ curved arrow കാണിക്കുന്നത് particular rotation direction ആണ്. അപ്പോൾ ആ arrow direction change ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. Obviously the first operation is E, there is no change, so 1. The next operation is C2z. C2z means this axis is rotating 180 degree and then it comes here, okay? And when it comes here, the direction of the rotation, if you are viewing from here, if this is your eye, you are viewing from here, when it turns and comes to this, and you will see that the direction changes, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ മാറില്ല, നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ആക്സിസ് ഇവിടെ നിന്ന് 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്ത്, z ആക്സിസിന് അബോട്ടായിട്ട് ടേൺ ചെയ്ത് ആക്സിസ് ഇവിടെ വരികയാണ്.
അപ്പോൾ ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ട് ആക്സിസിൻ്റെ ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്? ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ആക്സിസിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് -1 ഹിയർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ഇസഡ് ആക്സിസ്. And now we have to check I, inversion. Be very careful here during the checking of I. Okay? I ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആണ് പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. എന്താണ് ഐക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? ഐ ഓപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആർ എക്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആർ എക്സ് ഈസ് ദ ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഇൻട്രിൻസിക് റൊട്ടേഷനാണ് ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആക്സിസ് തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് മോളിക്യൂളിൻ്റെ കറക്കമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആക്സിസിൻ്റെ കറക്കമാണ്. ഓക്കെ, സോ ആക്സിസ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. ഈ ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ആക്സിസിന് എക്സ് ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ട് ഒരു കോൺ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഐ ആം കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ കോൺ അബൌട്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ ഈസ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺ ദാറ്റ് ഐ ആം കൺസ്ട്രക്ടിങ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺ. ഓക്കെ, ഇതൊരു കോണാണ്. പെർഹാപ്സ് ഐ ക്യാൻ draw it better. So let me construct a cone here. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ കോണിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പല പോയിന്റുകൾ കാണാം. ഈ കോണിന് the x-axis is in the plane of the board. നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് എക്സ് ആക്സിസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് ഏത്? ഈ കോണിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സർക്കംഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു സർക്കംഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കംഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഈ റിങ്ങിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോണിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന ഈ റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഈ റിങ്ങിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കുന്നത്. ഇത് ആക്സിസ് വളരെ നേർത്തതായതുകൊണ്ട് ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ റിങ്ങിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ആക്സിസിന് ഏത് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ കോളാമ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ കോളാമ്പിയുടെ നടുക്ക് ഇതുപോലത്തുള്ള ഒരു ആക്സിസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ കോളാമ്പിയുടെ ആക്സിസിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ കറക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറക്കം എവിടെയായിരിക്കും കാണുന്നത്? അതിൻ്റെ പെരിഫറിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ? സോ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ സം പോയിൻറ്റ്സ് ഹിയർ. ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈസ് എ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ റിങ്ങിനകത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സ്, റിങ്ങിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആക്സിസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ. ആക്സിസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ്. ദെൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ റിംഗ് അല്ലേ? ഹാഫ് ഓഫ് ദ റിംഗ് വിൽ ബി ബിഹൈൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ റിംഗ് ഓർ ഹാഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് ദ റിംഗ് വിൽ ബി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ റിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അതിനെ ഞാൻ ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ഇറ്റ് ബോൾഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബോൾഡ്. ഇത് ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ പാർട്ടാണ്, ഈ ഹാഫ് സർക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെമി സർക്കിളാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. മറ്റേ ഹെമി സർക്കിൾ ഓക്കെ, അത് ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിൻ്റെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, അത് പിറകിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് in front of the plane of the board. So we are actually seeing this thick hemicircle. Okay, this hemicircle, thick hemicircle ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മറ്റേ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ കാണാൻ ഒക്കില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the intrinsic rotation about the x-axis can be viewed clearly in the rotation of this ring. Okay, so let me give some points. Let me mark some points in this ring. This is point A. ഇതാണ് point A എന്ന് പറയുന്നത്. And this is point B. Okay, ഇതാണ് point B. And this is point C. ഇപ്പം point B എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? Point B is behind the board. അല്ലേ? Behind the board ആണ് point B. Point C. This is point C. And point C is in the plane of the board. And this is point D. Okay, this is point D. ഇതാണ് point D എന്ന് പറയുന്നത്. So this is point
D. So point D is in front of the plane of the board. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരുടെയാണ്? പോയിന്റ് ഡിയുടെ അടുത്താണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ഡി ആണ്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോർഡ്. എയും സിയും പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ബോർഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബി ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ബി ആണ് ഏറ്റവും അപ്പുറത്ത് അകലെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി, എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി, ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ. നമ്മുടെ ക്ലോക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? 12 to 3 to 6 to 9 അങ്ങനെയാണല്ലേ. അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇവിടെ എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഹിയർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഹെമി സർക്കിളിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ, സി ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും. സോ ലെറ്റ് us ഫിക്സ് ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് ദ ഒറിജിൻ. ഇതാണ് ഒറിജിൻ. 0 0 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് എ ഒറിജിൻ. ആ ഒറിജിനെ അബൌട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് വൺ? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ വരും? ഒറിജിനൽ കൂടെ സി എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വരും. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് അനദർ കളർ. സോറി. സോ സി വിൽ ബി ഇൻവേർട്ടഡ് ത്രൂ ഹിയർ. ഇതിലേ കൂടെയാണ് സി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ. സി വിൽ റീച്ച് ഹിയർ ആൻഡ് എ വിൽ ബി ഇൻവേർട്ടഡ് ത്രൂ ഹിയർ. എ ഇവിടുന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ വരും. ഇവിടെയാണ് എ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് സി ഇവിടെ എത്തും, എ ഇവിടെ എത്തും. ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദോസ് പോയിന്റ്സ്. സി വിൽ റീച്ച് ഹിയർ ആൻഡ് എ വിൽ റീച്ച് ഹിയർ. ആൻഡ് എവിടെയാണ് ബി എത്തുന്നത്? ഇപ്പം ഈ ബി എത്തുന്നത് ഈ കേസിലാണെന്നെങ്കിൽ ബോർഡിന്റെ ബാക്കിലായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻവേർഷൻ ബി വിൽ കം ടു ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോർഡ്. ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻവേർഷൻ ഡി വിൽ ഗോ ടു ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ബോർഡ്. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. സോ this is this one, cone now. So here this one is the this is the facing side of the cone. So let me make it. നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫേസിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺ, ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺ ദാറ്റ് വി ആർ സീയിങ്, ഓർ ഹാഫ് ഹെമി സർക്കിൾ ദാറ്റ് വി ആർ സീയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബോർഡ് ആയിരുന്നു. Now after the inversion it will come in front of the board. So this is the point representing B now. This is the point representing B. Okay, point representing B. And before inversion D was in front of the plane of the board. And after inversion D will go to the back side. So this is D. ഇവിടെയാണ് D വരുന്നത്. Okay. Now the rotation is from A to B to C to D. That is not going to change. റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കാണ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പരിഗണിക്കാം. എങ്ങനെയായിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ പോകുന്നത്? എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി, ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. എ ടു ബി ടു സി ടു ഡി. നൗ യു ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ഹിയർ അല്ലേ. എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടാണ് മൈനസ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നത്. This is a minus x direction. See, this is minus x direction. നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എൻറ്റയർ ഓപ്പറേഷനും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ. ഹിയർ ഈസ് യുവർ ഐ. നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ കണ്ണ് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് പിടിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദ റൊട്ടേഷൻ ബിഫോർ ഇൻവേർഷൻ. And this rotation is like a clockwise rotation. A to B to C to D. That is a clockwise rotation. അല്ലേ?
Now you are looking at now you are watching the rotation of the inverted cone. ഇൻവേർട്ടഡ് കോണിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ റൊട്ടേഷനും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അതായത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ കോണിൻ്റെ സർഫസ്, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ കോണിൻ്റെ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കോണിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ, അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന, സോ ദിസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോൾഡായിട്ടിരിക്കുന്ന സെമി സർക്കിളാണ്. നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ബോൾഡ് അല്ലാത്ത, അതായത് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ബോർഡിൻ്റെ പ്ലെയിന് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സർക്കിളാണ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കറക്കം എങ്ങനെയാവും? ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഇരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മുകളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെയോ? ഇവിടെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ഇരുന്ന പോയിന്റ് മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് രണ്ട് സർക്കിളുകളും കറങ്ങുന്നത് ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ? റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലിരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് താഴേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലിരുന്ന പോയിന്റ് താഴേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദ സർക്കിൾസ് ആർ rotating in the same direction. Both are rotating in the same direction എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. So during the inversion, the direction of the intrinsic rotation of the axis doesn't change. അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Okay, direction of the intrinsic rotation of the axis doesn't change. So we can give 1 here. Okay, for inversion we can give 1 here because direction is not changing. And what about sigma h? Sigma h is xy. xy ആണ് sigma h പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആക്സിസ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? എക്സിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതാണ് xy പ്ലെയിൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, xy പ്ലെയിൻ. സോ ദിസ് ഈസ് x and this is y. Our axis itself is in the x direction. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഈ ആക്സിസ് ആണ് കറങ്ങുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ എ പൈപ്പ് ഹിയർ. നമ്മളൊരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പൈപ്പ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. ആ പൈപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കറക്കുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ കറക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ കറക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പൈപ്പിനെ നിങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ കറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇമേജിനകത്ത് പോയിന്റ് അകലെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യായിരിക്കും ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത്. രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. So when you are looking at the intrinsic rotation of the x-axis in the xy plane, the direction of the rotation will change. So you can give -1 here. Okay. And what about now ry? Ryയുടെ കേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ry for E it is 1 itself. And C2z നമുക്ക് നേരത്തെ പരിഗണിച്ച പോലെ തന്നെ y-axis is perpendicular to the z-axis. So during the z rotation, y-axis direction will change. So this is -1. And what about I? I is inversion. നമ്മൾ x-axisന് പകരം y-axis പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേർഷൻ സമയത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ? Therefore again we have to give 1. 1 തന്നെ കൊടുക്കണം. x-axis പകരം y-axis ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കോണിൻ്റെ ആക്സിസ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. So that is 1. Now sigma h പ്ലെയിൻ ഈസ് ഏതാ? xy പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കറക്കുക അല്ലേ? കറക്കുമ്പം പൈപ്പ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ കറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് കറങ്ങുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് -1. ആൻഡ് നൗ വി ഗോ ഫോർ RZ പോകുക. RZൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫോർ E ഇറ്റ് ഈസ് 1 ആൻഡ് C2z Z ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ C2zൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമോ? ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഫർദർ ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് different lecture. So I will explain this further. So you can consider a clock like this. Okay. And here is the dial of the clock. And you have 12 here, 3 here, 6 here and 9 here. And the clock needle is rotating from 12 to 3 to 6. ഇങ്ങനെയാണ് rotate ചെയ്യുന്നത്. 12 to 3 to 6.
This is called a clockwise rotation. അപ്പോൾ നീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ അതേ സൈഡിലാണ്. അതായത് ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെയാണ് ഈ നീഡിലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ബിക്കോസ് ദ നീഡിൽ ഏതിന് എബോട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇസഡ് ആക്സിന് എബോട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ നീഡിൽ. ആ നീഡിലിൻ്റെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ആ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഇസഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ കാണാം? നീഡിലിനകത്ത് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ C2 ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണ്. എന്തിന്? എൻ്റയർ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ C2 ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണ്. C2 ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ C2 ഓപ്പറേഷൻ ഇത് 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യും. 180 ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് വിൽ കം ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ ദ C2 ഓപ്പറേഷൻ. എൻ്റയർ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ C2 ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. സോ വെയർ വിൽ ബി ദ 12 ഇവിടെ വരും അല്ലേ, 6 ഇവിടെ പോകും. ഇവിടെ ഇരുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന 3 ഇവിടെ പോകും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന 9 ഇവിടെ പോകും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകും. നൗ യു ചെക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ നീഡിൽ. നിങ്ങൾ ക്ലോക്കിനെ തലകീഴായി തിരിച്ചു തിരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള നീഡിൽസിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മാറുന്നില്ല അല്ലേ. നീഡിൽ എപ്പോഴും 12-ൽ നിന്നും 3-ൽ നിന്നും 6-ലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ നീഡിൽ അല്ലേ. So this is a rotation of the needle. So 12 to 3 to 6. Now you look at the direction of both rotation. This is like this. This is the clockwise rotation like this. And now you look at the direction of the rotation here. This is also clockwise rotation. അതായത് നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ C2 ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദ C2 ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ എൻ്റയർ ഒബ്ജക്റ്റ്, the direction of the intrinsic rotation of the z axis does not change. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എൻ്റയർ മോളിക്യൂളിനെ നിങ്ങൾ C2 ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും the direction of the intrinsic rotation of the z axis doesn't change. So you have to give 1 here. So Rz is equal to 1, 1. Now you have to look for inversion. Now you have to look for inversion. ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ y ആക്സിസിനും x ആക്സിസിനും പോലെ z ആക്സിസ് പരിഗണിച്ചാൽ മതി. So it is 1 again. Now you go for sigma h xz. That is the reflection about the xz plane, and xz plane is perpendicular to the z axis. അപ്പോൾ z ആക്സിസിൻ്റെ ഇമേജ് പോയി xz പ്ലെയിനിലാണ് വീഴുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് പോയി വീഴുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ നമ്മളുടെ ഈ മിറർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പൈപ്പിനെ പിടിക്കുന്നത്. പൈപ്പിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു, പൈപ്പിൻ്റെ ഇമേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ പൈപ്പ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജും എങ്ങനെയായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ദ ഇമേജിന് റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് XY പ്ലെയിൻ. സോ സിൻസ് ദ ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ XY പ്ലെയിൻ, its direction doesn't change. The direction of the intrinsic rotation of the z axis doesn't change. So this is also again 1. So now we have the symmetry species corresponding to Rx, Ry and Rz. For Rx we have 1, -1, 1, -1. Rx we have 1, -1, 1, -1. That belongs to Bg. 1, -1, 1, -1 is Bg. You can check here. 1, -1, 1, -1 is Bg. Okay. And the next one is also 1, -1, 1, -1. That also belongs to Bg. And Rz corresponds to 1, 1, 1, 1. That is equal to Ag. Okay. So we can say that Rx transforms as Bg, Ry transforms as Bg, Rz transforms as Ag. Each of them transforms independently. അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് BG ലൈനിന് നേരെ, ക്യാരക്ടർ ടേബിളിലെ BG ലൈനിന് നേരെ നമുക്ക് Rx, Ry എന്ന് എഴുതാം. Rx, Ry. AG ലൈനിന് നേരെ Rz എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ against the BG line we have to write Rx, Ry against the BG line. Rx, Rx, that is BG line, Rx, Ry, and against the AG line we have to write Rz. Okay. So now the area 3 of the character table is over. Area 3 of the character table is over. Now we have to go for
area 4. Area 4. Okay. Area 4 we are filling up the binary products and squares in area 4. Binary products and squares in the area 4. So we have to take the squares and binary products. This is very easy now because we already have x, y, z here, x, y, z already here. So we can take the binary products from here. So let me copy this from here for x, y, z. Okay. And take the binary products directly. So this belongs to x, y, z. So this is E, this one C2, this one I, and this one sigma h. So we can find out x square, y square, z square. What is x square, y square, z square? 1 minus 1. So squares will be always 1. Whether it is 1 or minus 1, squares will be always 1. So x square, y square, z square will transform as 1, 1, 1, 1. And what is this species 1, 1, 1, 1? That is AG. So we get AG corresponding to x square, y square, z square. And now we can check for xy. xy is 1 into 1. Minus 1 into minus 1, that is 1. Minus 1 into minus 1, that is 1. 1 into 1, that is 1. That also corresponds to AG. What about yz or xz? xz. And xz corresponds to 1 into 1, that is 1. Minus 1 into 1, minus 1. Minus 1 into minus 1, that is equal to 1. And 1 into minus 1, that is minus 1. So 1 minus 1 belongs to BG. That belongs to BG. Okay, 1 minus 1. We can see here 1 minus 1 belongs to BG. And the next one is YZ. YZ is equal to YZ. 1 into 1, 1. Minus 1, 1, minus 1. Minus 1, minus 1, 1. 1 into minus 1, minus 1. So 1 minus 1, 1 minus 1. What is that? 1 minus 1, 1 minus 1. 1 minus 1, 1 minus 1 belongs to BG again. So we have to write BG here. Now we can see that xy, xz and yz transforms as BG. xy transforms as AG. x square, y square, z square transforms as AG. So in place of AG, in the same line of AG, we have to write x square, y square, z square and xy. Let us write against the AG. X square, y square, z square, they are separated by comma. Then we have to write xy. Okay. So all these binary products and squares transforms according to the AG symmetry. Okay. And now we have other binary products. What are they? These are xy. No, we have xz and yz. They both belong to BG symmetry, right? Xz and yz. So against BG, we have to write xz and yz against BG. X is such, y is such. So now we have written everything in the character table. So this is a character table of C2h point group. And we have Rz here, Rx, Ry here, Z here, and Xy here. Should be very careful. And we have x square, y square, z square, xy here. And we have xz, yz against BG also. Now we have the full character table. And I hope you understood this one. And thank you for watching and stay tuned. If you have any doubt, please don't hesitate to ask me, or you can comment in the comment box. Thank you for watching and stay tuned.